India has enough to fascinate people by its beautiful rivers, lofty mountains, unexplored islands and thick forests. All these have an age-old history worth cherishing and preserving. Talking about forests, most of us think of fierce animals, huge trees, weird sounds, heavy rains and forest fires. It is also a home for many human beings, the tribals. There are other people also staying inside the forest who were brought from nearby villages with specific objectives. The colonies so established were called forest settlements. Management of any kind primarily needs people, policy and planning. Forest management is also a part of management sciences that primarily needs human resources. The officials in the government machinery were facing problems regarding various activities connected with forests. Trees had to be cut, plantations had to be raised, soil had to be conserved, forest fires to be extinguished, and repair works during monsoons had to be done. So, inevitably, people were needed. Incentives were offered to villagers from neighboring places for settling down in the forests. These settlements were largely created between 1935 and 1945. All over India there are about 3,500 such settlements, while in Gujarat there are 114 in total, spread in 4 districts, namely Junagadh, Bharuch, Panchmahals and Surat. In Junagadh district, particularly in the Gir forest, there are 12 forest settlements in which total 264 families, or say more than 2,000 people, are living. छेड़ी वंकी मूछो नरवंका धबी कटारी पाडा जीबी नेक टेक माउटंका अनघे घुर आँखों लाल चणोठी धुम दखिया युद्ध दरे असोरठ धरणी जणे सपूतो काल हफावा कोड करे भाई काल हफावा कोड करे भाई काल हफावा कोड करे. These settlements are special kind of villages which are fully managed by the forest department of the state governments. The families are given a piece of land for cultivation and a plot for constructing house. They also enjoy privileges of collecting firewood from forests and grazing their cattle free, known as mal in Gir. The benefits they receive are in return of the services they provide to the forest. These settlers, whose entire generations
live in the forests have a deep sense of belonging to the forest and are trying to cling on to the legacy of their forefathers. અમને કાંઈ ખડપોળો ને કાંઈ ગામમાં લાકડા બકડા બધું આપતા ને આ બધું વહાયું એમનું ઠેઠું તેદું અમને પેઢી હાલી જાય એમનું. ઘણી પેઢી છે, 3-4 પેઢી ખેતી. 53 વર્ષ અહીંયા તો મારા બાપુજી કેટલા વર્ષે આવ્યા કે ને ખબર, મારા 53 વર્ષ થયા. ગામ ઘોડાવડી. હા, અમે ખેતી ધંધો કરીએ છીએ. 53 વર્ષ બસ ખેતી ધંધો આવડ્યો નથી, ખેતી ધંધો. હા, હજી ખેતી ધંધો જ કરીએ છીએ. હા, ખેતી બસ આ હળખેડી ખેતી ખેડી ને મગફળી વાવીએ, બાજરી વાવીએ, કપાસ વાવીએ અને બાળકોનું ગુજરાન ચલાવીએ. દુકાળમાં શું કરીએ સાહેબ, અહીં તો પેલા પીત નતા દુકાળમાં, તો પછી ધંધો કરીને દાડી દપાડી કરીને ગદરી. હા, ત્યાં તો રહી છીએ અમે 40 વર્ષ થઈ ગયા. શું કામ કરો આખો દિવસ? કામ આખો દિવસ આ ખેતીનું કામ કરીએ, ભાત જાય, રોટલા ઘડીએ અને આ ઢોર દાણા બધું કરીએ. તમારા ગામમાં બહેનોનું કોઈ શિક્ષણનું ખરું? નહીં, બહેનોનું શિક્ષણ નથી. આ મોટી બાઈઓનું કોઈ જોઈ છે અમારે, પણ એ શિક્ષણ નથી. તમે કેટલું ભણેલા? હું એકડો નહીં. Lack of education, absence of modern agriculture, ignorance about health and hygiene, no regular contact with main markets outside the forest area are some of the basic and common problems prevailing in the settlements. અહીંયા રંજાળવાળી જમીન છે અને ખેતી આ જંગલની જમીનમાં બીજું ઘાસ નિંદામણ એવું વધારે થાય છે, એટલે કાયમી ખેતી પાછળ જજુમવું જ પડે છે. એટલે અમે હું કે બીજા કોઈ પોતાના બાળકોને કે બીજાને કોઈને અભ્યાસ કરાવી શકતા નથી. અહીંથી અમે જે શક્ય છે ખેડૂત જેને પોષણ છે એના છોકરાઓને બહાર ભણાવે છે, બાકી અહીંયા 1 થી 4 ધોરણ સુધી છે એમાં છોકરાઓ કંઈ શીખતા નથી. એક તો શેડાનું ગામ અહીં કોઈ આવવા તૈયાર થાય નહીં કે વાહન વ્યવહાર નંબરે બીજું ગામની સિટી જેવું ને માણસને અટણ હોને સિટીનો મોહ થઈ ગયો છે. Compared to other revenue villages, development of these settlements was rather slow and poor. Staying in forest itself means slower rate of development, and taking this into account, special developmental schemes for the settlements were prompted in 1984. These programs are basically of two kinds. One is oriented to the meeting of individual needs, and second is meeting their social needs or the group needs. For meeting their individual or family needs, government has been giving them facilities like material for building their houses, giving mangrove tiles for their roofs, giving money for purchase of buffaloes, then for bullocks. Then in the community needs which we fulfill are included works like say roads, approach roads. Then schools, we have built number of schools, then rooms for teachers. We also give them facilities for developing their agriculture. We take them to agriculture universities, we organize tours from agriculture experts. We have also been organizing sports programs even for development of their children. So we have been organizing number of programs, and one thing I may tell, that the total amount of money which we have been spending on development per person during last 8 years is definitely much more than what the adjacent revenue village gets. These settlements are not getting any benefits from other government departments like the tribal sub-plan project and panchayat. છેલ્લા ઘણા સમયથી એટલે ફોરેસ્ટ ખાતાએ
જે સેટલમેન્ટના ખેડૂતો છે તેના માટે આખી વિકાસની યોજના માટે એક અલગ આખી સ્કીમ બનાવી છે. તેની માહિતી અવારનવાર ખાતા મારફત જેનો સ્ટાફ હોય છે તે આપે છે. તેની મિટિંગ ભરી વ્યક્તિગત બોલાવી સંપર્ક સાધીને જે સુવિધા મળતી હોય તે વિશે બધી માહિતીઓ આપે છે. ગામમાં જરૂરિયાત હતી એટલે હમણાં ગામ માટે એક પાણીનો ટાંકો, કૂવો અને પાઇપલાઇન એ બધું તૈયાર કરી આપ્યું છે. અને હમણાં એટલે ટૂંક સમયમાં અમારી હાઈસ્કૂલની મંજૂરી આપી દીધી છે અને હાઈસ્કૂલનું કામ પણ ચાલુ કરવાના છે. Today, when education has become a thrust area of development, efforts are made here to see that at least children attend the schools. Women are generally found interested and capable in handwork and embroidery. They are encouraged to develop their skills. Farming or agriculture is a mainstay of settlers. They have been educated about the latest trends in technology in farming, and free kits of improved seeds and fertilizers are distributed amongst them. બીજું અમને 4 વર્ષ પહેલાં 2 કલમ મળી હતી આંબાની અને 4 પછી પોર ઉરિયા ખાતર મળ્યું હતું અને એક દવાનું ડબલું મળ્યું હતું 500 ગ્રામનું. પછી વણ છાંટેલી ખાતર આપ્યું ઉરિયા. Oil engines to draw waters from the wells, pumps to spray insecticides, and free seedlings of improved varieties of fruit trees are frequently supplied. Forest settlers are also encouraged for poultry and rabbit farming. All these have elevated the socio-economic status of forest settlers to quite an extent. Slow yet steady development of these one wasahat or forest settlements is witnessed in settlements like Shirwan, Jasadhar, Jamwala, Chikhalkuba, Kothariya, Timbarwa, Jhankia, Godawadi and Amrutvel in Gir forest. Each of these settlements has its own unique identity. Shirwan is known for its Siddhi, or the Negro settlers of African origin who came to India to serve the princely states years ago. The Gir forest has 3 things in common with the East African forests: the lion, the Negro, and the thorny acacia trees. Jasadhar is one of the oldest settlements established by the Nawab of Junagadh, wherein people from various communities like Muslims, Kolis, Rabaris, Bawajis are residing. The land here is good for agriculture and the settlers are good farmers. With the financial help from the forest department, their income from agriculture has gone up. A number of settlers have constructed pakka houses which boast of modern Mangalore design tiles. The pace of modernization is taking momentum even in these settlement villages. Amrutvel is one settlement where the revolution in biogas plants has truly come. This small hamlet suddenly shot into national limelight because of this. All the families now have biogas plants, a total changeover from firewood to biogas.
Women are happier as the biogas has reduced the drudgery of collecting firewood, smoke and long arduous hours of cooking. Apart from technological revolution, environmental conservation and protection, the areas of concern today are subconsciously achieved. બળતણ લેવા જવા પડતા જંગલમાં સાહેબ ના પાડતા પછી સાહેબે બહુ બંધી કરી તા ગોબર ગેસ કર્યા અમે પેલા તો બળતણ પાડતા ઈંધણા એટલે તો બહુ કેમ કે બહુ ધોવાળો થતો હાથ કાળા થતા મહીસવાળા ઠામ થતા ને અમારા આથી બહુ ઉપયોગ થયો ગોબર ગેસનો એટલે અમારે બહુ જ સારું છે દેશી ખાતર નાખો છો દેશી ખાતર ક્યાંથી લાવો તમે હવે તો બંધ થયો હવે બંધ થઈ ગયું કેમ બંધ થઈ ગયું ગોબર ગેસના ખાડામાં હા ગોબર ગેસના ખાડામાં બંધ થઈ ગયું તો જે ગોબર ગેસના ખાડામાં બંધ થઈ ગયું પાછળ જે ખાતર નીકળે છે એને વાપરો છો તમે એ તો વાપરવું જ પડે ને ક્યાં નાખો છો તમે ખેતરમાં ગોબર ગેસ આવ્યા તો અમારે બહુ ફાયદો આમ અમને ધુવાડો ન લાગે રસોઈ પાણી એકદમ થઈ જાય અમારે આ મજૂર હોય ને મજૂર એના રોટલા કરવા હોય તો જરા કઈ બર્તન ન જોઈએ બધું અમારે ચૂલે બની જાય હા ટાણે ટાણે 15 માણસ 20 માણસની રસોઈ થાય એ દશરથના દરબારમાં ઇન્દ્ર કરે આસ પણ ભાઈઓ વિનાનું ભેકાર એ કડવો ભરતને કાગડા સોરઠ જૂની ધરણી અને ગઢ જૂનો ગિરનાર અરે જા સંત ને સુરા નીપજે અરે ગો તો સોરઠ રતન ખાણ કહે અમે નહીં રે પાંડવો રે વેંગાન રે These forest settlers have their own unique culture of folk music, dance, prayer rituals, customs, beliefs, marriage practices, and so on. Education has brought a significant change. I have worked in Gir for a number of years, starting right from 1962, that's about 30 years period, and I have found that there is certain change. The people have really become very forward looking. અમે 89 માં ત્રિવેન્દ્રમ સ્કૂલ નેશનલ રમવા ગયા તેમાં 4th આવ્યું 400 માં 4th આવ્યું હતું કેટલા સમયમાં એ દોડ પૂરી કરી 52 સેકન્ડ. Varied people of different aspirations and emotions abound the forest settlements. While Gangabai Kukabai, the 75-year-old tall Maldhari and the oldest resident of Chikalkuba, is content with the various schemes of the government, Bijal, a handsome settler, aspires to be an actor in Gujarati films. And the handicapped but dedicated teacher in Timbarwa looks forward to his students becoming responsible citizens of this country. Probably, in the context of today's requirements, facilities and technology, these forest settlers may not be absolutely necessary. But then, can we afford to see them go into oblivion? The context has definitely changed, so we have no longer any problems of getting labor. In fact, the population around the forest is so much that they are always clamoring for labor. So in the change context, the forest department does not need forest settlements, but it is an obligation which the forest department has towards these people. Human grouses and emotions cannot be appeased at all times, but adequate steps are being taken to satisfy the requirements of forest settlers socially,
culturally, and economically. અમારે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, અમને બીજી તકલીફ અટાણે નથી કોઈ, પણ અમારે ખેતીવાડી જો અમારી સુધારવી હોય ને સારું કરવું હોય તો રેવન્યુ દ્રષ્ટિએ મૂકવું પડે ખેતીને. બીજા ખેડૂતોને જેમ ધિરાણ મળે છે એમ ખાતા દ્વારા જંગલના ખેડૂતોને ધિરાણ મળે, અથવા તો અમે સહકારી મંડળી ખાતાને સહકારથી ઊભી કરીએ છીએ. એનું કામ જો પૂરું થઈ જાય તો અમારે જે જંગલ ખાતાનો વહીવટ છે એ જ બરોબર છે. જમીન તો આમ તો આ લોકોનો નિયમ છે કે જમીન વંશ વારસને આપે, પણ મારી જમીન હોય તો બીજાને, મારો ભાઈ હોય તો એને ન અપાય, એવો નિયમ છે. વેચી ન હોય એટલો નિયમ છે. બાકી આમ કોઈને એના વંશ વારસ પાસેથી લઈ નથી લેતા, વાપરવાની છૂટ છે જમીન. પણ આ જમીન જો અમારી હોય માલિકીની તો આની ઉપર જેમ આ ગામડોમાં લોન વધારે મળે છે કે જમીન તારણમાં મૂકીને ગમે એટલા પૈસા ઉપાડીને એની ખેતીનો ઉદ્યોગ કરે, એ અમે જો આ લોકોની અરે મિક્સ હોય ને જો ફોરેસ્ટ ખાતું અમારા માથે મહેરબાન હોય તો અમને લોન મળે. શું કે એની સત્તા છે એ આપી શકે, પણ મામલતદાર તો અમને ન આપી શકે. એનું એક કારણ છે, બેંક કેવી રીતે આપે? શું કે જમીન તારણમાં મૂકવા જાવ તો એ ફોરેસ્ટ ખાતાની જમીન છે, એટલે એટલો વાંધો છે. બાકી તો અમને અહીંયા મજા જ છે. That tinge of resentment is essentially due to the certain restrictions on their rights over land. The lands are in their name, all right, but they can't sell it, they can't mortgage it as at present. And two, the outside people can't come and say colonize in the settlements. That is not permitted. We are trying to say overcome this by liberalizing the present regulations. For example, now the lease will be extended over a period of 15 years instead of 1 year lease as at present. This would entitle them for bank finances, so banks will be able to finance them now. We are also trying to develop cooperatives. We are also trying to build up these kinds of movements which have not been there because they were isolated from the revenue villages. So we are trying to see that they get something more than the neighboring villager in a revenue area. And I'm sure with this extended benefits, they would have no grouse against the department. The developmental process, begun in earnest, must continue, gain momentum, and reach the pinnacle of success to ensure that the forest settlers of the 30s merge with the civilization of today and look forth to a bright future life. बुरी लटाड़ा चाल छटाड़ा चरचाड़ा डणके डाढ़ाड़ा सिंहण बाड़ा दहथाड़ा दैताड़ा मोटा माथाड़ा ग्रजवे गाड़ा ने हिरणियाड़ी हुंकारी हिरण हलकाड़ी जो बनवाड़ी नदी रूपाड़ी नखराड़ी भाई नदी रूपाड़ी